Hello everyone, welcome to Sanmarga classes, linear equation in one variable. In this chapter, look at the question number 34. Solve 3t minus 2 divided by 4 minus 2t plus 3 divided by 3 is equal to 2 by 3 minus t. So the given equation 3t minus 2 divided by 4 minus 2t plus 3 divided by 3 here minus t. Okay, so like terms ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಬೈ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ 4 3 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ LCM of 4 3 1. So the LCM is 12. Okay, so here 4 3s are 12. 3 ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into 3t minus 2 minus 3 4s are 12. So 4 ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 2t plus 3 plus 1 into 12 is 12. So 12 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ t ಗೆ 12t ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so is equal to 2 by 3 as it is. So multiply 3 into 3t. So we'll get 9t. So plus minus minus 3 2s are 6. So plus minus minus 4 2s are 8t. So plus minus minus 4 3s are 12. So plus 12t divided by 12 is equal to 2 by 3. So ಇಲ್ಲಿ like terms ಅನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ರೆ so 9t minus 8t plus 12t. So here 9t minus 8t is 1t. So 1t plus 12t is 30t minus 6 minus 12 is minus 18 divided by 12 is equal to 2 by 3. Okay, so here 13t minus 18 is equal to, so nodi 12 divided by the denominator alide. So idanna right side tagondu hodaga idenagutte numerator ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, multiply ಆಗುತ್ತೆ. So here 2 into 12 divided by 3. So here 12 and 3. So iದೇನಾಯ್ತು 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So divide this numerator and denominator by 3. We'll get 3 1s are 3 6. 3 4s are 12 alva. So 3 1s are 3 4s are 12. So here 13t minus 18 is equal to 4 2s are 8. So here 13t is equal to 8. Here minus 18. So ಏನಾಯ್ತು right side ಗೆ ಹೋದಾಗ plus 18 ಆಗುತ್ತೆ. Or add both side by 18. We'll get 13t is equal to 8 plus 18. So here 13t is equal to 18 plus 8 is 26. So separate the term t. So t is equal to 26 divided by 13. So dividing numerator and denominator by 13, we'll get 13 1s are 13, 13 2s are 26. So t is equal to 2. Okay, the solution for this t is equal to 2. Thank you.